What's your good name, sir? My name is Mallikarjun Sandeep. I'm from Guntur, Andhra Pradesh. What was the condition you came here? Actually, 3 months ago I got AVN. So three months ago I got a pain of my right hip side. So after 3 months I went to the hospital. So the doctor told that I have the AVN with MRI report. So in that 2 legs I was with second stage. Mm-hmm. So after I have seen YouTube and Google videos of Avinash sir, Avinash Singh sir, then I came here for treatment. Now my limping is gone permanently, and light pain. But after 10 days, we were using medicines, right? So that pain also will gone Okay. simultaneously. So, what you want to say about your state people, like Andhra Pradesh people? So can I tell in Telugu Yes, or yes, can I you say? can. You can give a message to them. ఓకే ఫైన్. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అక్కడ అందరూ కూడా నేను కోవిడ్ వచ్చింది నాకు 1 year బ్యాక్. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు నాకు స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ చేస్తారు రెమ్డెసివిర్తో పాటు. సో అప్పుడు నాకు కోవిడ్ తగ్గింది. దాని తర్వాత 1 year తర్వాత నాకు పెయిన్ రావడం వల్ల, హిప్ జాయింట్ పెయిన్ రావడం వల్ల నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఎక్స్రే తీశారు, ఎంఆర్ఐ చేశారు. దాంట్లో వచ్చేసి నాకు స్టేజ్ 2 ఉంది ఎంఆర్ఐలో, ఏవిఎన్ వచ్చేసి. నాకు అక్కడ డాక్టర్స్ చెప్పడం వచ్చేసి స్టేజ్ 2 ఉంది కదా, సో కోటి కంప్రెషన్ చేసుకోండి, ఒక 3 years సర్వైవల్ అవ్వచ్చు. 3 years తర్వాత హిప్ రీప్లేస్మెంట్ చేయించుకోవాలి, నాకు 10 lakhs అయిందని చెప్పన్నారు. నేను హైదరాబాద్ అపోలోకి కూడా వెళ్ళాను, అక్కడ కూడా వచ్చేసి వాళ్ళు అదే చెప్పారు, సేమ్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోమని చెప్పారు వచ్చేసి. ఇప్పుడు నా ఏజ్ 32 years, ఇంత చిన్న ఏజ్లో వచ్చేసి హిప్ రీప్లేస్మెంట్ చేయించుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి ఇంక వేరే ట్రీట్మెంట్ ఉండిద్దేమో అని చెప్పి నేను సెర్చ్ చేశాను. సో సెర్చ్ చేయటం వల్ల నాకు అవినాష్ సార్ కనిపించింది. సో ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇక్కడ స్టాఫ్ కానీ ఇక్కడ అంతా కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. అట్లా డాక్టర్ కూడా వచ్చేసి మనం అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా సో పేషెంట్స్గా ఆన్సర్స్ చెప్తారు. ట్రీట్మెంట్ కూడా బాగుంటుంది. మార్నింగ్ ఒకసారి చేస్తారు థెరపీ, ఈవినింగ్ ఒకసారి థెరపీ చేస్తారు, డైలీ 2 times థెరపీ చేస్తారు. అట్లాగా ఒక 7 to 8 days, 10 days కూడా చేస్తారు, డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్. దాన్ని బట్టి ఒక 8 days to 10 days ట్రీట్మెంట్ ఉండిద్ది. ఖచ్చితంగా అక్కడ ఎవరు కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవద్దు. సౌత్ ఇండియాలో మీరు వెళ్ళండి, హైదరాబాద్ అయినా, చెన్నై అయినా, కర్ణాటక అయినా, కేరళ అయినా, ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, ఈవెన్ మీరు యూఎస్ అయినా వెళ్ళండి, ట్రీట్మెంట్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్లో లేదు, ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్లోనే ఉంది. అది ఓన్లీ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్లోనే ఉంది. అది కూడా వచ్చేసి ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది. ఇండియా మొత్తం నేను సెర్చ్ చేసా, నాకు ఇది ఒక్కటే కనిపించింది. సో ఇక్కడ నాకు బెటర్ రివ్యూస్, నాకు ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా